Python 1, uniform check. 3. Sorry. Python 1-2, Python 1-1, uniform check. Python 1, Victor check. 2. 3. 2-1, set uniform 1. Python 1-2, Python 1-1, uniform check. 2. Tower, request QNH. Python 11009. Tower, wind check. Python 11070 at 00 knots. Tower, request takeoff runway. Python 11 runway 05 right for takeoff. Oké. Hebben jullie je mavericks al aangezet? Check. Free check. Oké, zet ze wel op tijd weer uit. Python 1, Server 1. Server 1 go. Server 1 is ready for departure. How are you? Stand by. We need a bit of a head start. Can we already taxi? Yes, sure, go ahead. Sure, go ahead. Server 1 taxi. We gaan bij steer 2 eventjes boorsiten. Dus omdat het hier ook al vrij bewolkt is, nou is dat wel een goeie. Blijven we gewoon, gaan we take-off, gaan we klimmen naar 10.000 voet. En dan gaan we dan boorsiten bij steer 2 in de buurt. Oké. Free. Oké, Python 1 ready check. 2. And 3 is ready. Traffic, Python 1 is taxi runway 05. Python 1 taxi. Free. Serpent 11 runway 05 right for takeoff. Server 1 line up 3 ship 05 right. Serpent 11 taxi clear of the runway. Okay, Python 1 departure as follows, 2 ship formation takeoff. Serpent 12 taxi clear of the runway.
Number 3, don't hesitate to use a radar assisted trail. Yeah, 3. Serpent 1-3, taxi clear of the runway. Nou, dit kunnen we ook gaan doen natuurlijk. Ja, dat is leuk. Python Oké, 1-4, number- taxi runway 05 right. Number 2 bij de line-up, ga jij dan aan mijn linkerkant staan en number 3 op mijn rechterkant? 2. 3. Serpent 1-1, resume on navigation. Serpent 1-3, resume on navigation. Heel even kijken wat de AI gaat doen, hoor. Resume on navigation. Nou, dat gaat goed. Traffic, Python 1-1 is lining up, runway 05 right. Misschien kunnen we eerst links afdraaien, dan we begin van de runway staan, want je hebt hem wel nodig hoor. 1. Okay, Python 1, line up. 2. 3. Python 1-2, taxi clear of the runway. Okay, Python 1, do a 2-second interval between brake release. Serpent 1, switch Victor 2. Python 1-3, Two, taxi clear of the runway. Serpent 1-4, taxi runway 05 right. Okay, Python 1, run him up. 1 is brakes, brakes, go. Python 1-1, you are cleared for takeoff, runway 0. Python 1-2, you are cleared for takeoff, runway 05 right. Python 1-1, resume on navigation. Python 1-2, resume on navigation. Python 1-3, you are cleared for takeoff, runway 05 right. Python 1-3, resume on navigation. Python 1, switch Victor 2. Sorry, switch Victor 1. 2. Python 1, Victor check. 3. 2. Python 1, switch uniform 6. Python 1, switch uniform 6. Python 1, uniform check. Python 1, switch uniform 6.
3. Ik hoorde jullie niet op uniform. Python 1 uniform check. 1, Sentry 2, makes it quiet right now. 3. Python 1, 2, Python 1, 1. Be sure to select uniform 6. 2. Python 1, 2, Python 1, 1, uniform check. Want Therese, zit je op uniform 6? Want ik hoor niks. Ja, maar die turbine maakt hier zoveel lawaai, ik hoor bijna niks hoor. Oké. Kun je je comms iets harder zetten dan? Ja, kan ik proberen, ja. One exit boorside als je goed vindt. Ja, 2 go, 3 go, 2 also bore side when ready. 2. Heads up, 1 is in a left turn. Bore side, feel free to kick out. Serpent 1, Fury 1, Serpent 1 is Python 1 is currently bore sighting at steer 2. Python Serpent, copy. We're now 50 miles from the target area. We have stronger on 80 miles, so no problems yet. Python 1. Nou, nog een goed plekje vinden. Zal ik mijn wingman naar huis sturen? Ja, doe maar. Altitude. Altitude. Ik heb helemaal geen mooi boorside plekje, joh. 1 is bore sighted. Kan je mijn steer wel even geven? Stand by for data. Thank you. Heb jij een bore plekje gevonden daar in het oosten? Ja, ik heb iets gevonden, maar hij wou eerst niet boorsighten, maar nu wel. Hij wou niet, kreeg geen point tracking. Oké, no problem, we komen jouw kant op.
3-1, ik ga eventjes naar number 2. Ik zie je bij hem. Ja, prima. Visual. Negative. 1-3 is visual. And 2 is bore sighted. Okay, 2, Python 1, Serpent 1, be advised, we have cloud cover over the target area. It looks like ceiling of 10,000 feet. copy that, Serpent 1. Oké, 2-1, ga gewoon lekker in een bochtje naar rechts. Beetje fuel saving vliegen. En blijf een beetje op deze hoogte, dan kom ik naar je toe. 2. Ik ben vergeten hoe ik dat moet boorsite hoor, sorry. Ik snap er geen onder meer van. Gek hè? Het beste kun je eventjes je mavericks niet selecteren. Dus niet je weapon page open of zo. En dan op je targeting pot een goed punt pakken. En dan je weapon page openen en dan sensor of interest maverick maken. Zelf de target kiezen, boorsite drukken en dan de volgende. Oké, check. Ik lig even een stukje met jullie mee, anders... Contact is friendly. Okay, to rejoin, I am currently at Angels 12. 2. And visual. 1, Sentry 2, that's your clear. And Python 1, set Q&E when able. Python 1, Serpent 1 is crossing flot. Python 1. Serpent 1, Sentry 2, things are quiet right now. Wil je nog gaan boorsiten of ga je het gewoon visueel doen? Ja, ik doe het onderweg wel gewoon. Ik vind wel wat. Oké, rejoin. Currently in a right turn, climbing. Ja, doei. Oké, en Python 1 heads up. We gaan zo klimmen naar 20.000 voet. En dan wachten we totdat all clear is van Serpent 1. Two is visual on 1. 1. Python 1, Serpent 1 is currently at the cap area and area is clear. Python 1 will then ingress to target.
Okay, Python 1, reference 33. 2. 3. Hebben jullie allemaal je altitude low ingesteld? Negative. Okay, set go to ICP page 2, ALOW, and set Kara ALOW to 10,000, and enable ground enable altitude radar. Serpent 1-1, Sentry 2, that you're clear. Ik heb Kara ALOW. Ja, op 10.000? Yes, sir. Top. Heb je je altitude radar on? Nee. Oké, die moet je wel aanzetten, anders doet hij het niet. Maar deze geeft dus een melding als je 10.000 voet radar altitude heeft. Even kijken hoe we dat aanzetten hoor. Helemaal rechts naast de FCR-knop radar altitude. Je moet niet op standby staan, maar gewoon aan, helemaal naar boven. Toe, lukt het ook een beetje? Ja, voor het moment ben ik je kwijt, maar ik volg nog. Oké, en heb je ook je altitude low ingesteld? Ja hoor. Top. Python 1, reference 4. 2. 3. And level off at Angels 20. 2. 3. Okay, Serpent 1 Python 1 is bore sighted and currently ingressing to the target approximately 40 miles out. Python 1, Serpent 1, copy. Area is clear. Python 1. Who is visual on 1? 1. Oké, Toe, het lijkt me gewoon het makkelijkst als je gewoon nu met me meevliegt en targets of opportunity pakt. Ik ga ervan uit dat in de sorting ga ik wel van noord naar zuid. Dus als jij zuidelijk begint in de target area, en vlieg maar gewoon met me mee. Oké. Serpent 1, Sentry 2, things are quiet right now. And Python 1 descending to Angels 12. 2. 5 degrees nose down. Request fence in. 3-1, good call. Yeah, Python 1 fencing.
One is fenced, fuel state 9-4 tanks feeding. 2 is fenced, 1 fuel state 8-1 tanks feeding. 3 is fenced, same, 9-2. 8-1 is low. Ja, 3, je vliegt mooi zo 5 mijl achter ons. Ja, ik dacht al zoiets. Zal ik ook 5 mijl spacing houden? Hoeft niet. One has contact. Serpent 1, Sentry 2, things are quiet right now. One is 2 rifle heading going cold over right. Serpent 1-1, Sentry 2, that you're clear. Altitude. Altitude. Hebben jullie al een contact? Zeker, ik vraag me alleen of we te friendly zijn. Ik ga het even declaren. Mag, maar ik had ze al ge-ID'd. Altitude. Python 1-3, Sentry 2, contact is at Loki. Ja, hostile. Altitude. Altitude. Python Serpent rescue. Serpent 1, Python 1 is currently engaging T-72s. Serpent 1. Altitude. Altitude. 2-1, pas op hè, je bent al bijna in de buurt. En jongens, let ook goed op je altitude. 2 is turning cold. 1. Ik heb nog niks kunnen schieten. 1. One is turning hot. In at the initial point. Sorry, ik ging cold over right. Ik dacht dat we foute kant. Ik ging cold over left. Sentry declare. Python 1-1, Sentry 2, contact is at Loki. Freeze hold. Altitude. Altitude. Serpent
1-3, Sentry 2, that you're clear. Altitude. Altitude. Rifle. One is called over right. Altitude. Altitude. Rifle. To 1, check altitude. Full scored over left. Altitude. Altitude. 2 is called over, right? Two is in. 1 is in. Serpent 1, Sentry 2, things are quiet right now. Serpent 1-1, Sentry 2, that you're clear. Sentry declare. Python 1-1, Sentry 2, contact is at Loki. Caution. Caution. Altitude. 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 Breeze hot. Altitude. Altitude. Ik zie daar een mooie rookpluim. Is dat daar in de buurt? Standby. 1 is called over right. And 1 is Dakota. Altitude. 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 Serpent 1-1, Sentry 2, contact confirmed hostile. Python 1-3, Sentry 2, contact is at Loki. Python Serpent has contact bullseye 106, 76, 32,000, way beyond the target area. We're tracking but not engaging for now. Python 1. Breeze cold over right. Okay, 3-1, say weapons. Dakota. Three one, say weapons. 2 mavericks left. 2-1, say weapons when able.
Ooh, splash. Freeze hold. 2-1, say weapons. Because Dakota, eh? Serpent Come out. 1, Sentry 2, nearest hostile 2-1 heb ik gemist. bullseye. 100, 80 miles, 32,000. Okay, rejoin and yeah, rejoin Climb Angels 20. 2. Serpent 1-1, Sentry 2, pictures multiple groups. Nearest hostile bullseye. 100, 80 miles, 32,000. Serpent 1, Sentry 2, makes it quiet right now. Three is Dakota. Okay, 3, rejoin. Serpent 1, Python 1, we are Dakota and RTV. Python Serpent, copy. We'll cover your retreat. Serpent 1, Sentry 2, makes it quiet right now. Python 1, fuel check. 2. 3. Python 1 is 7-9, thanks feeding. 2 is 6-6. Tanks empty. 3 is 6-7. Tanks empty. Thanks, bye. Roger, 6-6 is low. Ik had wel al in de gaten dat ik veel te laag ging iedere keer, hè? Maar Betty was niet wakker, denk ik. Serpent Nee, klopt. 1, Sentry 2, makes it quiet right now. Ja, het is moeilijk omdat je zoveel dingen tegelijk moet doen. Maar daarom is het wel goede training. Okay, Python 1, flow, steer 7. 2. 3. And 1 is decimal 7-4. 2. Serpent 1, Sentry 2, makes it quiet right now. Serpent 1, Viper 1, weapon check. Did you lose any? Viper, Python Serpent, do you really want a weapon check? No, not really. Just we're curious if you had any contact. One contact 80 miles, but no fracture, that's it. Copy.
Serpent 1, Sentry 2, things are quiet right now. Okay, Python 1, fence out. 2. 3. 1 is fenced out, fuel state 7-6, thanks, right? Two is 60, thanks, dry. 2's fenced out, fuel stays 6-3. Thanks, Rai. Roger that, 6-0 is low. And 2 visual on 1. 1 visual. Jullie zin in een overhead break? Jawel hè? Tuurlijk. Ja, ik kan het eens proberen, hè. Weet je hoe die moet, Ray? Jawel hè? Python 1 flow steer home plate. Blocked. Python 1 flow steer home plate. Python 1, Sentry 2, things are quiet right now. Ray, je weet wel hoe je een overhead break vliegt? Zo. Je bent wel bekend met de overhead break verder, met de procedure? Ja, ongeveer, ja. Ah, oké. Ja, Python 1 had flow heading 250. Zo. 3. Ik hoop dat we de ruimte hebben trouwens. Het wordt even kijken of het wel kan. And one is descending Angels 10,000 to go beneath cloud layer. Zo. 8 degrees nose down. Altitude. Altitude. Serpent, Python Serpent 1 is RTB. Python 1.
Fighter 1, switch uniform 1. 3. Fighter 1, uniform check. 3. Fighter 1, switch Victor 122.65. Fighter 1, Victor check. 2. 3. Altitude. Altitude. Tower, request Q&E. Python 11013. Tower, request QNH. Python 11009. Tower, request landing runway. Python 11, runway 05 left for landing. 05 left. Oké jongens, deze overhead brake die gaan we dus uitvoeren op 4800 voet. 3. 4800 voet. Trouwens nog alles behalve visual, jullie wel? Op het vliegveld? Achter die bergen. Als je een stukje doorvliegt, kun je daar precies tussen de vallei. Oh, Je moet nu rechtdoor, zeg maar. Heading 360. Nee, 280. 1. 2. Serpent, Victor check. Serpent 1, Victor check. 3. Python 1, we gaan geen overhead brake doen, dat is veel te link. 2. 3. 3 settled on the right. Sentry 2, makes it quiet right now. 3, 1, visual. Python 1, Sentry 2, makes it quiet right now. Het kan wel jongens, als we een overhead brake maken met een rechte turn, dan kan dat gewoon. Gaan we dat doen? Ja, dat gaan we doen. Yes, sir. 1009. Het ligt wel een beetje hard, hè? Serpent 11060.03 knots. Ja, we kunnen nog wel even uitvliegen toch? Altitude. Zeker. Je kan daar rechts door die inham heen, zie je dat? Ja. Azera traffic, Serpent 1 flight of 3 F-16s, currently 14 miles east of the field, inbound for an overhead brake runway 05 left. Serpent 1, Python 1 is also inbound for overhead brake 05 left, currently on the long base. One request, Serpent 1 copies, no one request, reduce speed. 3-1, 3-1, copy.
To clarify, Serpent 1, Python 1 is lining up for an overhead brake, not in the brake yet. Ik ken het daar precies tussen, Ray. Altitude. Python 1, go echelon left. 3. Ja, ik pik wel achteraan in hoor. Ook goed. Altitude. 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 Traffic, Python 1 is on initial for overhead brake, 05 Altitude. left. Altitude. Sorry Knight dat we niet helemaal goed op initial zitten. Maakt niet uit. Good afternoon. Serpent 1, runway 05 left. Welcome back. One is in the brake. Three's in the brake. Two is in the brake. Traffic, Python 1-1 is base 3 green, full stop. 05 left. Asiago traffic, this is Python 1-3, base 3 green, full stop, runway 05 left. Good afternoon. Python 1, runway 05 left. Welcome back. Good afternoon. Python 1-3, cleared for landing. Runway 05 left. Check gear down.
Python 1-1 vacated. Wat betekent dat, hè, met die bergen? Jongen, jongen. Ik dacht echt dat we veel te laat zaten. Python 1-3 vacated. Python 1, Super 1, can you give me the altitude of the airfield? Airfield elevation is 3,240 feet. To the break at 4,800 feet. Copy, 4,800 feet for the break. Kijk naar, 4,800, correct? kijk naar hoe wijd het nog is, hè? Python 1-2 vacated. Serpent 1, Python 1, come again? Python Serpent 4,800 for the break, is that correct? That is correct. Airfield elevation is 3,250 feet. Copy, copy. Je hebt geen onderstel, One. Check boards. One stack, check gear. Dat is een overkracht. Oh, jij ziet het ook nog niet. Ja. Piano traffic, Serpent 1, flight 3 of 16's, initial runway 05 left. Serpent 1-1. Traffic 11 o'clock, 5 miles. Serpent 1-1. Traffic now 11 o'clock, 4 miles. Nou, ik heb er wel een potje van gemaakt, hoor. Van... Ik heb er wel een potje van gemaakt van die Mavericks. Het is moeilijk om op zoveel dingen tegelijk te letten, hè. Het is echt... Ja joh, veel te weinig gedaan joh. Kijk, daar komen ze. 3 o'clock high. Clean the break. Serpent 1-1. Go around. Sector 350. Contact approach for resequencing. Ja, ik had ze er snel af, moet ik zeggen, maar ik had wel even misschien moeten gaan declaren, want het was wel iets duidelijker geweest, denk ik. Ja, ach ja. Hoe ging die bij jou, Ray? Serpent 1-2 base, 2 greens, full stop, runway. Het zou wel een verrassing zijn, denk ik. Nou, ik vond het op zich wel lekker gaan, dit vluchtje hoor. Alles bij elkaar. Ja, maar toch als ik meerdere dingen tegelijk moet doen, dan ben ik je gelijk weer kwijt en zo. Maar dat komt nog wel. Precies, dat is gewoon oefening. En daarnet die kalverslanden was ik ook even kwijt, maar dat komt ook nog wel. Precies. Ik ben altijd heel slecht op het einde van de vlucht. Dan denk ik, hè, alles gelukt. Nou, nog even landen.
Dus dan moet ik mezelf ook echt scherp houden. Maar ja. Ja, op zich was dat boordside gelukt en die eerste die ging wel, maar dan zat ik weer te dicht, dan moest ik weg. Nou, misschien heb ik wel iets geraakt, ik weet het niet hoor. Ja, maar dat is ook goed hè. Als je maar gewoon op tijd wegdraait, dat is ook eigenlijk de training. Serpent 11. Next time, wait your turn. Good afternoon. Serpent 1, runway 05 left. Welcome back. Serpent 12. Next time, wait your turn. Serpent 13. Traffic now, 11 o'clock, 2 miles. Good afternoon. Serpent 13. Clear for landing, runway 05 left. Just steer down. Serpent 11, take it. Serpent 12, vacated. Serpent 13 vacated. Night, als je nog eens ELS'jes gaat doen, geef dan een roepje, hè? Ja, dat zal ik doen. Goed, ik ben toch wel al dagen thuis. Oh ja, ja. Ik kom morgen weer naar Zeist, hè. Oké. Ja, ik ben deze week de hele week weg. Alleen woensdagmiddag ben ik vrij. Woensdagmiddag, oké. Maar dat laat ik nog wel even weten dan, goed? Ja, is goed hoor. Vlieg jij trouwens met een empty pit? Met een wat? Een empty pit, dat je al dat spul rond je hut kwijt bent? Nee hoor, nee. Maar die zie ik niet, want er mijn eigen pit ervoor zit. Oké. Ja, een soort filmpje ook leuker. Ja, tuurlijk. Ik heb nog niet alle knoppen. Ik heb ze wel in huis, maar moeten ze lang aangesloten worden. Python, Serpent shutting down. Python 1, shutdown.